Sevgili hemşehrilerim, kıymetli Our dear misafirler, fellow citizens, sizleri en esteemed kalbi duygularımla, guests, I hasretle, would like to muhabbetle greet you all selamlıyorum. with the most heartfelt sentiments, longing and affection. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz İyidere İkiz Yolu ile Hurmalık İyidere tünelleri and İkizyolu ve Road bağlantı and yollarının Hurmalık tunnels ülkemize, and bölgemize cross-junction ve roads şehrimize hayırlı olmasını opening diliyor. Bu ceremony güzel projede through emeği which geçen we have herkesi gathered here. tebrik ediyorum. Here hopefully will be auspicious for our region, for our country, and I would like to congratulate everyone who contributed to the fruition of this project. Niye almadın? Dear kids, have you got your gifts? İyidere İkizdere Great. yolu yaklaşık İyidere, az İkizdere önce Sayın Road, Bakanım da as ifade ettiler Minister ama just said 38 kilometre, before, is Hurmalık tünelimizin 38 biri kilometers 850 long, metre, and the diğeri Hurmalık 720 tunnel one metre, is bağlantı 850 yolları meters long, and the 3,6 second one kilometre is uzunluğa 750. Bu yol Avrupa'dan And gelip this road Orta Asya'ya uzanan Kafkasya koridorunun en önemli is güzergahlarından birinin at the üzerinde most important yer crossroads of the Aynı Caucasia şekilde bu proje road that comes Rize from Mardin hattındaki Europe and runs into kuzey-güney Caucasia. ulaşım And in aksamında Rize, en Mardin, kritik kısımlarından north-south biridir. transportation access, this kış project aylarında stands at a very ulaşımda çok crucial ciddi location. zorlukların In yaşandığı particular, bu during bölge winter time, this region güvenli, faces konforlu much ve challenge. hesaplı bir However, sürüşle now geçilebilecektir. this Tüm bu area yolların will be driven bugün through yaklaşık safely, 31 securely, and kilometresini comfortably. hizmete Around alıyoruz. 31 Kalanı da kilometer en part kısa of sürede this project tamamlanarak is now trafiğe becoming açılacaktır. operational, and the remaining part will be open to traffic before long. Maşallah. İyidere Lojistik Limanı'nın da Mashallah, İyidere devreye Logistics girmesiyle Port. çok After it sayıda comes firma bu bölgede operational as well, üretim ve many lojistik faaliyetine companies will başlayacaktır. start their production and logistics Böylece operations dünyanın in the yıldızı region. giderek yükselen And this way, bölgesi the Doğu region, Karadeniz'de which is yavaş yavaş a şekillenmeye rising başlanan star in its büyük region, ekonomik potansiyelin the Black altyapısını Sea, şimdiden kurmuş oluyoruz. and its infrastructure will be Ve turizmiyle laid. giderek gelişen Even as of bu now, this bölgemizde region, which is yaptığımız her flourishing with yatırımın its tourism ülkemize and çok ciddi industry, geri dönüşleri will olacağından bring about şüphe duymuyoruz. many, of En zor course, şartlarda dahi advantages fevkalade to başarılara our imza country. atan Karadenizli hemşehrilerimin Our Black bu Sea, our imkanları en fellow iyi citizens şekilde from the Black değerlendireceğine Sea, I am sure, will yürekten be making inanıyorum. the best out of all these Yarın da opportunities. Salara And Tüneli'nin tomorrow açılışını we yaparak will be opening the Rize'mizin Salara kuzeyiyle tunnel and güneyini connect birleştireceğiz. the southern and the northern Böylece parts artık of Rize Rize'nin province. gelişme, This way, büyüme, Rize will genişleme have a higher konusunda capacity hareket for alanı expansion, fevkalade for artacaktır. growth, and Yarın açılışını will yapacağımız have a bu larger eserin de şimdiden space şehrimize hayırlı for olmasını further diliyorum. movement. And I hope that the project we will open tomorrow will be auspicious for Rize, for our province, and of course for the region and our country. Görüldüğü gibi As ülkemizin seen, altyapı projeleri bakımından in terms of the en zor infrastructure bölgesi projects olan of our country, Karadeniz'i the adım Black adım hak Sea ettiği region is the yerlere, most challenging hizmetlere region kavuşturuyoruz. geographically. However, we Sadece adorn bununla the kalmıyor. region with all the services Bölgemizin and the zorlu projects it coğrafyasının deserves. kaçınılmaz We bir sonucu do not olan get enough of afetlere that. karşı da However, we etkin render bir our mücadele yürütüyoruz. region resilient Son and dönemde run a very effective Karadeniz sahili campaign boyunca to protect gerek our Giresun, region against the Rize ve natural Artvin'de, disasters in gerek Giresun, in Kastamonu Rize, ve Artvin, Sinop'ta and as well in bütün Kastamonu yaşanan and sel Sinop felaketlerinin provinces. yol açtığı All the hasarları floods kısa that sürede led to ortadan kaldırdı. damage has now Büyük been yıkımların yaşandığı tackled with. ilçelerimizi
and adeta yeni baştan the inşa ederek districts where insanımıza great sahip damage çıkmış took olmadığını, place devletinin will yanında be bulunduğunu reconstructed, gösteriyoruz. and we show our people Kastamonu that ve our Sinop'ta da state stands with them and inşallah our people are bir not yıla alone. kadar In tüm bu Kastamonu and çalışmaları Sinop tamamlamış provinces, olacağız. hopefully in 1 year we will Avrupa'da have sel completed all felaketlerinin üzerinden construction projects aylar and relevant geçmesine other rağmen projects. Even though in hala Europe there hiçbir have altyapının been months çalışmadığının after the haberlerini floods, sizler de we observe and televizyonlarda receive the izliyorsunuz. news that no Aynı infrastructure dönemde biz is felaketin functioning ardından yet. 3-5 güne And you kalmadan watch them on TVs as gerektiğinde well. However, helikopterle, we right jeneratör after taşıyarak, a couple of days gerektiğinde askerimizin flew to envanterindeki the seyyar region of köprüleri natural kurarak disasters, and when necessary insanımıza we her built türlü hizmeti the sağlıyoruz. mobile bridges and flew to Bartın'da the felaket, area carrying oradayız. Sinop'ta through felaket, by helicopters that carried Kastamonu'da felaket, generators and all other oradayız. necessary Artvin'de equipment. When felaket, there was a disaster oradayız. in Rize, in Rize'de Artvin, in felaket, Kastamonu, oradayız. in Sinop, Antalya'da in yangın, Antalya, we oradayız. were there. Muğla'da We were yangın, there. There was oradayız. fire in Durmak Antalya, and yok, we were yola there. devam. And there was fire in Mula, and we were there. And we said we will never stop, but continue to march on our path. Ama birileri de biz bu adımları atarken But some others, acaba when nasıl we are bunların taking those önünü steps keseriz diye forward, buralara geliyor. think how they can block us away Ya bunlarda and ar make yok. their way to these Bunlarda haya regions, yok. but they have no shame. Ya bir Uh, dikili taşınız olsun be. You should have at Var mı least bunların bir one dikili taşı? single stone Yok. standing tall. Do you have Şimdi biz a single İkizdere'de stone that stands? lojistik tesislerini No. yapıyoruz. And in Ikizdere, we Bunlar are Türk building yalanlarından the geliyor. logistics Evet. facilities, and what Bizim do bu the other lojistik people do? They tesisin come all the yapımını way from Ankara durdurmak için and çabalar sarf exert efforts Türkiye'nin to değişik stop the yerlerinden construction of this logistics kadar facility we build. Sol varsa, komünist varsa From across the country, all alıp buraya those geliyorlar, leftists neymiş? and the Bizim önümüzü communists, kesecekler. they come Siz with bu them milletin and önünü come to these kesemezsiniz. places to block Kesemeyeceksiniz. for our people, to drive them Biz bu away, but you tesisleri won't be yapacağız. able to. You Bu won't. yolları yapacağız. We will build those Bu facilities. tünelleri We will yapıyoruz, yapacağız. construct those roads Sizin and gücünüz tunnels, bunların önünü and kesmeye your power yetmez. will fall insufficient Yeter ki to benim milletim block this burada dimdik and all ayakta those dursun. activities. As long as our nation Ülkesini stands aşkla sound, sevmek, milletine gönülden vurgun olmak, loving the insansın country insanını wholeheartedly eşrefi mahlukat sıfatıyla and loving her all şeyin üzerinde tutmak gerekir. just because Bunların böyle bir all are derdi var mı? humans Bunların eşrefi is the mahlukat diye value, bir the durumu var mı? principle. But do Biz the other people have çok such a paramız, concern? Çok No. aracımız, çok personelimiz bulunduğu için değil. Not because İşte we bu have many anlayışla hareket ettiğimiz için staff or many kısa equipment sürede or vehicles or felaketlerin much izlerini money silebiliyoruz. Allah devlete can de we millete then de zeval vermesin. be able to Rabbim erase the bizleri traces of her such türlü natural beladan, disasters. It is only musibetten, thanks to the fact that felaketler we korusun. have such a Rabbim principled mazlumların duasını alan stance. bu May ülkeyi God protect us bu milleti against such natural alanda disasters. ve her May daim God muzaffer bless our country. May kardeşlerim, God bless us with Türkiye'nin all victories son in all relevant 7-8 yılı fields. My toplumsal dear brothers and kargaşa sisters, the çıkarma past 7-8 denemeleriyle, years terör of Turkey saldırılarıyla, passed siyasi with ve some ekonomik actions to kumpaslarla, stir the darbe country, terror attacks, girişimleriyle military son coup dönemde de attempts, salgınla and some ve plots tabii and afetle games geçti. played against Hamdolsun Turkey, and of tüm bu course sıkıntıları the natural milletimizle birlikte disasters. verdiğimiz But thanks be mücadeleyle to God, birer we have birer overcame geri all those Ancak calamities bu with the süreçte struggle we bir şeye have put up özellikle with dikkat our ettik. nation. However, we Şartlar have ne paid olursa olsun special attention to one ülkemizin specific thing. demokratik No matter what the ve conditions ekonomik were, kalkınmasının we tried yönünün hep work yukarı doğru olmasını to sağlamak ensure için that var the gücümüzle çalıştık.
direction of our sokaklarımızın country's kana ve ateşe movement bulanmaya towards çalışıldığı democracy terör and saldırısına development is always uğradığımızda upwards. ertesi When sabah we encountered a hepimiz terror attack işimizin that başında shed the blood of kaldığımız many yerden innocent people, çalışmaya devam ettik. right after that, Darbe started girişiminin working olduğu gece from where we gün left. ağarana kadar When the hainlerle coup attempt çarpıştık. took Ertesi place, sabah yine we fought hepimiz the traitors önceki akşam until the bıraktığımız twilight, yerden and işimize the next day we then held Hatırlayın. tightly on our own Bu jobs kardeşiniz and what we were supposed to do. 15 Temmuz'da Remember, this very brother of o yours, FETÖ on darbe July the girişimine 15th, uğradığı zaman when he faced the coup attempt, Marmaris'ten uçakla I İstanbul'a flew from havalimanına Marmaris to Istanbul, to the Fakat airport. benden However, yarım saat kadar önce de half an hour Bay before Kemal I arrived, oradan Mr. Kemal tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne gitti. ran off Ve Bakırköy Belediyesi'nde with the de protection of tanks kahvesini and yudumlamaya başladı. went to the Bakırköy municipality olsaydı ben de premises orada and beklerdim started diyor. sipping his Yalan. coffee. And he then said, if I knew, I would have Yalancı waited Kemal there. değil mi? But that's a lie. Isn't he Hayatı yalan. already the liar Kemal? His life is full of lies. Kardeşlerim, Rize bu yalan My brothers and terörüne sisters, 2023'te en büyük dersi Rize verecektir diyorum. will teach the Bu malum greatest lesson to this terror of lies in 2023. Bunlara en You know, büyük they call dersi themselves ben the inanıyorum Nations ki Alliance. Rize However, it is the Dissension hemşerilerim Alliance. And I verecektir. believe my fellow citizens from Rize province will be teaching them the greatest lesson. Fakat çok çalışacağız ha. Yet, Nerede will hemşerilerimiz varsa work very onların hard hepsini uyaracağız. and we will warn all our fellow citizens Ekonomimizi yıkmak wherever için they are. nice hopefully. alçak saldırıya maruz kaldık. We Yapılan encountered, nobranlıklara endured la many havle çekip heinous hemen işimize geri döndük. attacks, but Salgın we döneminde Dünyanın got back tamamıyla birlikte to our business, haftalarca eve even though we kapanmak endured mecburiyetinde those. kaldığımız günlerde dahi. Even during the days when we had to üretmekten geri dönmedik. lock down in the face of the Attığımız pandemic, we normalleşme have adımları never taken ve a step aşılamada backwards from ulaştığımız seviye producing sayesinde and building. ekonomimizin her Thanks to alanında the elde ettiği steps we have tarihi taken başarıların and also the haberleri ardı ardına advancement geliyor. we have ensured thanks to the Önceki vaccination, gün, we have been burayı receiving the dinleyin. good news about our economic Önceki growth gün, one by one. İkinci çeyrek Listen büyüme carefully. makamının The other day rakamının we received the müjdesini growth almıştık. figures of the second Evet, quarter of the year. The Türkiye good news came. ekonomisi Yes, ikinci the Turkish çeyrekteki economy in this second %21,7'lik quarter grew büyüme by oranıyla 21.7%, İngiltere'den and sonra after the ikinci UK, en büyük it has büyüyen claimed ülke. the second rank in terms of economic growth in the second quarter of this year. Dün ne oldu? Dün And de what happened ihracatımızın yesterday? tarihimizin en yüksek We seviyesine observed ulaştığının the müjdesiyle highest güne başladık. figure of our export. Ağustos volume. ihracatımız We started the day with those good 19 news. milyar doları. Our Yılın export ilk volume 8 ayındaki in ihracatımız August exceeded 140,2 $19 billion, milyar doları. and 12 aylık ihracatımızda the 6 months export volume 207,5 exceeded milyar doları bularak 140 billion, and in the elhamdülillah 12th month istihdamda da long export salgın öncesi volume dönemi dahi exceeded geride bırakan to öyle bir seviyeye 50, yaklaştık ki 29 and more. milyonun üzerine and çıktık. we Enflasyon have sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur.
Avro bölgesi When observing son that 10 inflation yılı is not a en problem of yüksek our country, enflasyonuyla but the whole baş world, etmeye and çalışıyor. the euro region is Küresel trying to düzeyde overcome emtia the fiyatlarında inflation yaşanan rates that are highest of %25'e yakın the decade. artışın And etkileri in the sanayiden globe, tarıma there is her an alanda increase by hissediliyor. almost Türkiye 25% in the salgın inventory ortasında or ortaya product çıkan prices. fırsatları değerlendirerek However, Turkey makes bu the tür best out of the sıkıntıları opportunities that come our way hamdolsun in the ayağının midst altına of the almış pandemic. ve And bunları artık thanks be geride to God, bırakarak we have çok left daha all the büyük başarılara challenges yönelme behind potansiyeli olan and have our bir ülke potential konumuna to gear gelmiştir. towards Nitekim mesela bigger turizmde success. kısa sürede Likewise, in kayıplarımızı tourism, for telafi edecek, example, we hatta have ötesine had the geçecek bir seviyeye capacity geldik. and the level to Üretimde compensate all the loss we firmalarımız had in the past siparişlere before and artık even yetişemiyor. have the chance to go Bugün beyond our sanayi potential. sektöründeki Now, our companies firmalarımızın are even tek finding it sorunu difficult to meet the kapasiteyi demand. genişletmek The için only problem yeni of the makine, companies in mamule our industry dönüştürecek ham is madde to have istihdam the edecek new nitelikte machinery insan gücü and bulmak. also highly skilled Tabii tüm human bunları görmek için capital and the raw göz, materials necessary. duymak To için see kulak, that, of course, one needs söylemek için eyes. To dil hear, lazım, one dil. needs ears. And to speak, Ülkemizde one bazılarının needs a tongue. gözleri var görmez. Some in our country Kulakları var have işitmez. eyes, but they don't see, Dilleri var hakikati have ifade ears, but etmeye they don't yanaşmaz. hear. They have Daha tongues, kötüsü, but they would ülkenin ve not come milletin near speaking the felaketinden truth. kendilerine Even çıkarılmaz worse, bu they have some zihniyetin hopes kalbi on de the kararmış, challenges our gönlü country de face, and those nasırlaşmıştır. people have Biz hayatımızın a her dark döneminde heart. olduğu gibi Their hearts bugün de have gone sadece dark Allah'ın and rızasını, rotten. milletimizin But sevgisini, we, on the other insanlarımızın hand, only duasını care for bekleyerek the love of our eser ve nation, hizmet the prayers of siyasetiyle our people, and çalışmayı the sürdürüyoruz. blessings of God. And this is how we Başladığımız, continue to work yükseldiğini with the gördüğümüz, politics of bitirdiğimiz her creating, proje, building works her and yatırım, projects. Every her project, hizmet every ülke service, olarak every geleceğe investment daha güvenli we have bakmamızı started and sağlıyor. completed Daha ensures 20 we'll yıl look önce into the future en with more küçük bir confidence. siyasi, Just sosyal, 20 years ago, ekonomik even sarsıntıda, in the face of tabii the slightest afette political, yerle economic, or yeksan olan bir social Türkiye'den tremor and krizlerin üstesinden challenge dünyada or eşi calamity, benzeri görülmemiş our bir country hızla would be gelebilen bir were Türkiye'ye being shaken. However, elhamdülillah ulaştık. now we have come Terör to a saldırılarının, point where darbe our country, girişimlerinin, let alone küresel falling salgının, behind, grows. The depremden terror sele, attacks, her türlü global tabii afetin pandemic, the neredeyse natural disasters, ertesi gün floods, hayatı and normale, earthquakes included, normal düzenine döndürebilecek bir ferasete, birikime, do not güce bring our country imkana down, and sahip. we have now the Rabbime ability, the böyle capacity, bir the imtihanı foresight, başarıyla vererek and the insight büyük ve güçlü to stand Türkiye'nin back on our inşasını feet, even bize though we nasip face ettiği için such challenges and binlerce endure kez them. hamd And ediyorum. I am grateful to Milletime God, for He has bu yolda graced, 19 blessed yıldır us with kesintisiz olarak such bize an verdiği opportunity destek and a için country. And I would like to şükranlarımı extend sunuyorum. my gratitude to my Hemşerilerime people, daima for they yanımda have oldukları, given their daima support bu to us kardeşlerine sahip uninterruptedly over çıktıkları the için past 19 years. teşekkür ediyorum. And I would like to thank to my fellow citizens for standing by Bu us ülkede and yaşayan 84 embracing milyon olarak this very brother birliğimize, of yours. As beraberliğimize, long as we hold on kardeşliğimize to our sahip togetherness, çıktığımız our müddetçe unison, our Allah'ın fraternity izniyle as ne bu 84 milletin million of ne this bu country, devletin üstesinden God gelebileceği willingly, there will hiçbir be engel no yoktur. handicap that our Bu duygularla nation, our people bir kez daha can't açılışını tackle. yaptığımız With all those İyidere, thoughts in mind, İkizdere I yoluyla hope Hurmalık that tünelleri İdere and ve İkizdere Road bağlantı and yollarının Hurmalık tunnels and ülkemize, connection roads bölgemize, will be auspicious for our hemşerilerime, country, for our region, şehrimize hayırlı for olmasını our fellow diliyorum. citizens Bu and our eserin city of Rize. şehrimize kazandırılmasında I would like to emeği thank olan to bakanlığımızı, the ministry, kurumlarımızı, all yüklenici institutions, firmaları, the subcontracting and işçisinden contracting mühendisine, companies, herkesi engineers, ediyorum. architects, Sizleri workers, sevgiyle, everybody. I saygıyla congratulate selamlıyorum. each and everyone Kalın sağlıcakla. wholeheartedly. I greet you all Cumhurbaşkanımız with Sayın Recep respect Tayyip and Erdoğan'a extend my konuşmaları için best çok teşekkür regards. ediyor. Thank you Ve very Sayın much. Stay in Cumhurbaşkanımızı health. bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İkizdere yolu ve tünelleri açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanlarımızı, sayın bakanlarımızı, sayın genel başkan yardımcılarımızı, sayın milletvekillerimizi, sayın valimizi, sayın Rize Belediye Başkanımızı, AK Parti Rize İl Başkanımızı, Karayolları Genel Müdürümüzü sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Tayyip dede. Şu Tayyip dedesini alın bakalım ya. Buradan da alalım. Yok. Hadi alalım. Efendim? Gel. Evet, şimdi makaslar kordeleyi kestikten sonra elimizde olacak. Ver bakayım, ver. Şimdi kordeleyi keseceğiz. Kestikten sonra makas sizde kalacak. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Hazır mıyız? Evet, şu anda tünellerimizin açılışını yapıyoruz. Yes, right now we are opening Yolumuzun açılışını the tunnels. Likewise, we are opening officially our roads. These are the trademarks of our civilization. Road is civilization, and this, thanks be to God, belongs to us. These tunnels, these roads have been materialized by this
Binali kardeşim olsun, ranks Adil kardeşim olsun. of our hepsi government. My çok büyük Binali, emekler brother verdiler. Binali and my Ve brother bugünlere böyle Adil, geldik. they all Daha worked iyi very olacak. hard and we all made it to our Bunlar day Bay thanks Kemal'i, to them. Meral'i, bunların Mr. bu Kemal derdi or yok. Bunlar Meral, gelip they do yol not have kesmeye such çalışırlar. concerns. What they would only be Bunlara da concerned gereken about is dersi to siz zaten close and block verdiniz, roads. vereceksiniz And you biliyorum. have already taught them Ama the lesson they unutmayın, needed, and you will continue 23, to do that. 2023 I know. değil mi? But do not forget, Çok çalışacağız ha. 2023, for 2023, we will work very hard. Not only in Rize, but we will reach out all our fellow citizens across the country. Şimdi kordeleyi kesiyoruz. And now all together we will be cutting the Allah! ribbon to Bismillah. open these projects. Ben de efendim. Gidemediğin yer senin değildir diyerek sevenlerin sevdiklerine hızlı ve güvenilir bir şekilde kavuşabilmeleri için yol yapan, dağları delerek tüneller açan, şehirleri birbirine yaklaştıran, Türkiye'mizin, güçlü ülkemizin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İyidere, İkizdere yolu ve tünelleri açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Rizeli hemşehrilerimizin, ülkemizin, milletimizin hizmetine sunmuştur. Milletine hizmet için gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışan lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, yarın Rize Salarha Tüneli'nin açılışını yapacağız. Siz saygıdeğer hemşehrilerimizi Rize Salarha Tüneli açılışına bekliyoruz. Şimdiden programınızı almanızı önemli rica ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yağmur çamur demeden günün erken saatleri itibariyle bu alanda Cumhurbaşkanımızı bekleyen, karşılayan siz saygıdeğer Rizeli hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.